Kune spiritual technology which I want to unveil to you muma minutes amashomanani anotevera. Listen, this is spiritual science. Zvinotonzwisisika mumweya zvova neevidence inobatika panyama. Nekuda this spiritual technology, marriages mazhinji akalokwa, destiny, mabasa, kusaita vana or barrenness, even sikarudzi chaidzo dzakalokwa. Hello, welcome to Spiritual Empowerment and Tips. If you are new to this channel, please click the plus button and subscribe to my YouTube channel and Instagram, Prophetess Oracle. The only mountain in every man is his ignorance of spiritual realities and happenings. Around you, say failure, kukundikana, kurukuitika kwauri. How you define it matters. Success comes by the Spirit. 1 Samuel chapter 2 verse number 9. By strength no man prevail. Failure inouyawo nemhepo. Kune inonzi spiritual padlock technology inoshandiswa kuloka upenyu hwemunhu. Unogona kunge uri mumarriage asi marriage iyoyo yakasungwa. Unogona uri mumarriage zvakare asi hausi kukwanisa kuti uite mwana zvichireva kuti chizvaro chako chinenge chakalokwa. Unogona uri pabasa asi basa iroro harisi kukuunzira results. Unogona zvekare uri kuita business, no matter how kuita business kwaunoita hakuna results aunowana nokuda kwekuti business iroro rinenge rakalokwa. Psalms 124 verse number 1. Mweya wedu wapukunyuka seshiri parugombo rwemutei weshiri. Rugombe rwadambuka isu tapukunyuka. Uri kuona here pavhesi iyo ilife yemunhu yakanga yakasungwa kana kulokwa. Listen, I know power. You see every day tinoposta matestimonies. Mwari avari kuita kuburikidza neni. This is evidence. Uri kuona loku yandakabata. This week ndo yandichashandisa. Kuna baba vari kuita gumbo mumba gumbo panze. Ndichashandisa padlock kupedza dambudziko iroro. Uri mubusiness asi business harisi kukunzira profit. This lock is your solution. Uri pabasa uri kuda promotion hapana chiri kubuda. Uri mumarriage asi hausi kukwanisa kuita mwana. Lock iyi ndo yandichashandisa. So kana uripo wakadaro ndinoti utore nhamba dzandiri kushevedzera undibate 0782 257 337 0782 257 337. Fona kana kuisa message pa WhatsApp. God bless you.